அடுத்து இந்த நூலை வெளியிட்ட மேற்கு வங்கத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் மூதறிஞர் ராஜாஜி, அண்ணல் காந்தியடிகள் ஆகிய இருவரின் அன்பிற்குரிய பேரன் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய பெருமையை தலைநகர் டில்லியில் பல்வேறு ஆட்சி பணியிலே இருந்து அழகு செய்தவர் இப்பொழுது தன்னுடைய சிறப்புரையை ஆற்றுவார். Esteemed Perasiyar Anbargan, dignitaries on the dais, former judges, legal luminaries and friends. It is an honor for me to have been asked to release this book, which has been put together with devotion and diligence by Dr. Sampath. I congratulate Satta Kadir and its editor Dr. Sampath on this enterprise. Why do we miss Anna today? We miss him. Why do we miss Kamaraj today? We miss him for the reason that we miss Nambikai, we miss Vishwasam, we miss faith and trust in public life today. There is a great deal of talent in public life today. There is a great deal of energy, and there is a great deal of money in public life today. But Nambikai and Vishwasam are scarce. Where have they gone? It is not like climate change when something goes away forever. Nambikai and Vishwasam have just receded for a short spell. And I believe that a country which has produced the galaxy of selfless political persons like India has, will rediscover those virtues before long. I will just take a very few minutes to share a few thoughts. It is a tragedy of tragedies that Peraringer Anna died so soon. He was not even 60. Not even 60. Not even what is now official retirement age for civil servants. Supposing he had lived to the normal lifespan of 75 or 80, supposing instead of passing away in 69, he had still been there in 79 and 89, what would have been the state of politics in Tamil Nadu, and what would have been the state of politics in India? Just imagine. For one thing, the Dravidian movement would not have splintered. It would have remained united, it would have remained integrated, and it would have remained transformational. But going beyond Tamil Nadu, Peraringer would have become a national figure, which he already was when he reached the Rajya Sabha. He would have, I have no doubt, advised Prime Minister Indira Gandhi on how to deal with Kashmir and how to deal with Punjab. The crisis in Punjab would not have reached the proportions had Peraringer's advice been available to Prime Minister Indira Gandhi. And who knows, she may not have met the end that she met. And Kashmir would not have been fated to go through the anguish it had been. I say this because his was a federal mind. His was a mind that saw that India was made up of its parts. He would have backed her to the hilt in the 71 war. But he would have opposed her
steadfastly in the imposition of the emergency. He was against centralization and domination. He was against the domination of the South by the North, by the domination of any one party over the political system. Today, Peraringer's message, his example, is a living inspiration for us. Because we are being told that uniformity is unity, and that is wrong. Uniformity is not unity. Unity is unity. One nation, one tax, one nation, one election, one nation, one party, one leader. That is not democracy. Peraringer messages. He opposed the domination of one dominant tendency in India. At that time, it was almost a one-party rule, and that was not democracy. And that one party was north-centric, though the Prime Minister Nehru and later Indira Gandhi had a sense of India as a whole, and yet that party had a dominating streak to it, and Peraringer opposed it. I will just say, I am not comparing the individuals, and when I say the following, I am not saying they are the same. I am not saying one is the same as the other, but the equations are the same. What Ashoka was to the Buddha, what Vivekananda was to Sri Ramakrishna, what Nehru was to Gandhi, Peraringer Anna was to Periyar. And in each of these associations, there was a difference. Ashoka was not the Buddha. Vivekananda was not Sri Ramakrishna. Nehru differed from Gandhi. Peraringer differed from Periyar. And yet there was a continuity. That continuity was the continuity of the tradition of dialogue, of discourse, and what my esteemed friend A.R. Pannirselvam has described, the difference between conciliation and compromise. Democracy is not about uniformity, it is about diversity. And that is the message which Peraringer has given us. I'll conclude with one other thought, and that is this. One of the articles in the book, two articles in the book, one by Justice Gopalakrishna and the other by Justice Mohan, talk about Anna's speech in the Presidency College when he spoke on fear. Fear is a very strong fact of life today, in our political life today. There is fear of a leader, there is fear of violence, there is fear of retribution, but there is also fear of money. Money has become a very potent force in our public life today. How much money did Peraringer command? Negligible. It was not money that propelled him. Not panam, but gunam is what propelled him. And that is what we have to restore in public life. I was asking a friend, and this is my last thought today. I was asking my friend, we all speak of corruption. We all speak of the power of money, how positions are bought and sold, how everything comes for a price. My question was, has the public accepted corruption as an inevitable way of life? Is it just our fate? Have we accepted corruption as normal? If we have, then we are in deep trouble. But I do not believe we have. The younger generation everywhere in India wants a change from the slavery to money, which is also a form of uniformity. In this, one look at this image of Peraringer Anna, who spoke out of conviction, whose only propulsion was conviction.
and courage and not slavery. One look at him and we will know that we are not meant to give up on our values, to give up on our ideals. Friends, we are fortunate today to be able to think of him as a living presence. We owe it to him to make his inspiration our ideal, not just for nostalgic reverence, but for practical future action. அப்போ ஒரு அருமையான ஆங்கில உரையினை அவர் நமக்கு அளித்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு யதார்த்தமாக இன்றைக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டில் அண்ணா எப்படி பார்க்கப்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் கேட்டறிந்தீர்கள். ஒரு சுவையான உரை. நீங்கள் அனைவரும் இங்கே வந்து கலந்து கொண்டது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அனைவருக்கும் இன்றைக்கு இரவு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் இருந்து சாப்பிட்டு விட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்கள் அனைவரின் சார்பில் எங்களுடைய சட்டக்கதிர் எடிட்டோரியல் போர்டு ஒன்றாவது உறுப்பினர், ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர் பேராசிரியர் முத்துவேல் அவர்கள் நன்றி உரை ஆற்றுவார்கள். பேராசிரியர் அவர்கள் வயதின் காரணமாகவும் அவர் கொஞ்சம் இன்றைக்கி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கார். அதனால் அவர் பேசலை, எங்ககிட்ட சொல்லிட்டார். ஆகவே பேராசிரியர் இங்கே வந்துரு உட்கார்ந்துருந்ததே நமக்கு பெரிய ஒரு விழாவுக்கு வருகை தந்து தலைமையேற்று நமக்கெல்லாம் ஊக்கம் தந்த இனமான பேராசிரியர் அவர்களுக்கு முதற்கண் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நூலினை வெளியிட்ட கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அவர்கள் மிக அருமையான கருத்தினை வெளியிட்டார்கள். அண்ணாவின் ஆளுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக 2 கருத்துக்களை சொன்னார்கள். பஞ்சாப் பிரச்சனையையும் காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கும் அண்ணா அவர்களுடைய தீர்வுகள் எந்த அளவுக்கு அன்றைய அமைச்சராக இருந்த இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு அது பேருதவியாக இருந்திருக்கும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைத்தார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே நூலினை பெற்றுக்கொண்டு அரியதொரு உரையாற்றி சென்ற விஐடி வேந்தர் அவர்களுக்கும், இங்கே கருத்துரை வழங்கிய முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன் அவர்களுக்கும், நம்முடைய நீதியரசர் ஏ கே ராஜன் அவர்களுக்கும், இந்து நாளிதழின் வாசகர் ஆசிரியர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும், இங்கே வருகை தந்திருக்கிற நீதியரசர்கள், சட்ட அறிஞர்கள், சட்ட பேராசிரியர்கள், பொதுமக்கள், ஊடக நண்பர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் டாக்டர்.v.r.s. சம்பத் அவர்கள் சார்பாகவும் சட்டக்கதிர் சார்பாகவும் விழா குழுவின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது அனைவருக்கும் இனிய இரவு விருந்து காத்திருக்கிறது. வந்திருந்தோர் அனைவரும் விருந்தினை உண்டு மகிழ்ந்து எங்களை சிறப்பு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். மேடையில் புத்தகங்கள் வாங்க விரும்புவோர் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.